Right. I promise to my parents. I promise to my teachers. I pray and assure that whatever I learn in these sessions will be put into practice immediately. I also pray and assure that the tools, techniques, therapies, and actions that is given in these sessions will be used on a consistent basis. I realize that this training is not only for my school and college life, but also for my entire life. I will live as a good child to my parents, as a good student in this society. And most importantly, I will live as a good, eminent, courageous, victorious, and disciplined citizen of India. I pray and assure. Thank you. So, very good evening, all of you. So, before we go on to our continuation of the skit called as The Case on Air Crash, let me complete the pending thing. Now, this is actually 25th or 26th of April. Hope you understand the topic. So, hope you know the topic. The topic is auto-suggestion. So, what's the link? Enema? WhatsApp put in there. Good. How many people were able to read it? 1, 2, 3, 4. All right, it's okay. It's okay. Right. So, this is a very sensitive issue. In 1999, I was exposed to a book. And the book is actual copy. And the book is internet and the pages and download பண்ணிட்டேன். Download பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்பைரலாக நான் பண்ணேன். But this spiral binding contains 2 books, but நான் சொல்கிற புக் வந்துக்கிட்டு இவ்வளோ தான். The name of the book is called as What to Say When You Talk to Yourself. I repeat, What to Say When You Talk to Yourself. On the top of this page. It's written by Dr. Shad Hemstetter, a neuroscientist. Brain neuronsல இருக்கிற விஷயங்களை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுற ஒரு சயின்டிஸ்ட். அவர் இதில் சொல்லப்பட்ட விஷயம், அப்புறம் இன்றைக்கி நான் வாட்ஸ்அப் பேஜில் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சேன், திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் அப்படின்னு 1939 ஒரு புக்கு வந்துச்சு. அந்த புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட். பட் வித் ரிகார்ட் டு தட் 3 days பேக் ஐ வென்ட் டு த கிரவுண்ட். அந்த கிரவுண்டில் வந்துக்கிட்டு ஆட்டோ செஷனை பற்றி ஒரு சிம்பிளிஃபைட் ஸ்பீச் கொடுத்தேன். அன்னைக்கு நகுலன் வேதவர்ஷன் யாரும் இல்லை. ஸோ தானிஷ் வாஸ் தேர், கிருஷ்வந்த் வாஸ் தேர், அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் கவின் நிதின் வேர் தேர். ஸோ அந்த வீடியோவை நான் இன்னும் போடல. பட் ஆட்டோ செஷன் அப்படின்னா என்னங்கிறத உங்களுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஆட்டோ செஷன் இஸ் எ பர்டிகுலர் கான்செப்ட் ஆஃப் டாக்கிங் டு யோர் செல்ஃப் போத் இன் த கான்ஷியஸ் மைண்ட் அண்ட் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட். ஆக்சுவலாக இந்த ஆட்டோ செஷனை எப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்னா, சாட்டர்டே ஆஃப்டர் வித் ஸ்கிட். எந்த ஸ்கிட்? ரமேஷ் ஸ்கிட். பட் இட் காட் போஸ்ட்போன். அன்னைக்கே நம்ம பேசியிருந்தோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும். பட் ஐ திங்க் யூ ஹேவ் ரிமெம்பர்ட் ரமேஷஸ் கேஸ் வெரி வெல் நினைக்கிறேன். ரமேஷோடைய கேஸ் இப்போ பேசினா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். வில் யூ பி ஏபிள் டு ரீகால் சம் ஆஃப் த திங்ஸ்? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதை பண்ணிடுவோம். அண்ட் தென் வில் கம் டு திஸ். பேசிக்லி ஸ்பீக்கிங், ரமேஷ் வாஸ் அ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இன் தட் ஸ்கிட் அண்ட் த பாய் வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ரெகுலேட் ஹிம்செல்ஃப். அவனால் ரெகுலேட் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன். உங்கள் எல்லாருக்குமே லைஃப்பில் இப்படி தான். மேபி திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் சம்மர் ஹாலிடே. சம்மர் ஹாலிடேயில் உங்கள் லைஃப்பை நீங்கள் ஈஸியாக லீட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ரெகுலர் ரொட்டீன் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆன பிறகு நம்மளால் பெரிய லெவலில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாமல் போகும். ஸோ பேசிக்லி ஸ்பீக்கிங், ஆட்டோ செஷன் அப்படிங்கிறது மெயினாக யாருக்கு அதிகம் தேவை அப்படின்னா டீனேஜர்ஸ்க்கு. கேன் யூ ப்ளீஸ் செக் இஃப் இட் இஸ் ஓகே த கேமரா? யாருக்கு அதிகம் தேவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா டீனேஜர்ஸுக்கு தான். டீனேஜர்ஸோடைய பேசிக் பேரந்திசிஸ் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். நான் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். வென் டிட் யூ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் டு பிலீவ் தட் யூ வில் கெட் ஃபீவர்? உனக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் செஞ்சால் காய்ச்சல் வரும் அப்படிங்கிற விஷயத்த எப்போ இருந்து நீ பிலீவ் பண்ண ஆரம்பிச்ச? யார் என்ன சொல்லி நீ பிலீவ் பண்ண ஆரம்பிச்ச? திஸ் இஸ் கொஸ்டின் டு திங்க். நம்பர் 1. நம்பர் 2, நீ மேக்ஸில் டஃப்பாக இருக்க, சயின்ஸில் டஃப்பாக இருக்க, இங்கிலீஷில் டஃப்பாக இருக்க அப்படிங்கிற விஷயத்த உனக்கு யார் சொல்லி புரிய வச்சா? when did you start believe? This is question number 2. Question number 3, உனக்கு படிப்பு பெருசாக வராது, நீ ஸ்போர்ட்ஸில் வந்துக்கிட்டு நல்லா பண்ணுற மாதிரி படிப்பில் நீ சரியாக பண்ணுறதில்ல,
நீ மியூசிக்கு, ஆர்ட்ஸு, ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்லாம் பண்ணுற மாதிரி நீ இதில் பண்ணுறதில்ல, உனக்கு பொறுப்பு பத்தாது அப்படின்லாம் சொல்லி உன்னை யார் ஃபர்ஸ்ட் நம்ப வச்சது? எதை வச்சு நீ அப்படிலாம் முடிவு பண்ண? உங்ககிட்ட இந்த கெட்ட பழக்கம் இருக்குது, உனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது, நீ டிப்ரெஸ் ஆயிடுவ சீக்கிரமாக, உனக்கு வந்துக்கிட்டு எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப கம்மி, ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மி, அதனால் சீக்கிரமாக உனக்கு அலர்ஜி அட்டாக் ஆகும், உன்னால் இங்கிலீஷில் ஒழுங்காக பேச முடியாது, உனக்கு கிராமர் ஒழுங்காக வராது. ஆல் தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வயர்ட் நெகட்டிவ் மெக்கானிசம்ஸ் யார் இதை உங்களுக்கு கொடுத்தது? Some of you might say, my parents gave me. Teachers, right? Any other sources? Sometimes ourselves. Sometimes ourselves. Anu, you are about to say something? Doctor. True, very true. Okay, parents, teachers, doctors, friends. Neighbors and surroundings. Neighbors and people who are surrounding. Sometimes ourselves. That's a crucial word. நைட்டு நீங்கள் என்ன பார்த்துட்டு படுக்கிறீங்க, என்ன பேசிட்டு படுக்கிறீங்க, என்ன யோசிச்சுட்டு படுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதுல தான் உங்கள் லைஃப்பில் இருக்கக்கூடிய எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு இந்த புக்கு சொல்லுது, நான் சொல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹாரர் மூவிஸ் பார்த்துட்டு நைட் படுக்கிறீங்க, யுவர் ட்ரீம் ஃபேக்ட்ரி இஸ் கோயிங் டு பி வெரி பேட். ஒரு நல்ல சூப்பர் காமெடி பார்த்துட்டு படுக்கிறீங்க, யுவர் ட்ரீம் ஃபேக்ட்ரி வில் பி வெரி ரிலாக்ஸ்ட். வாட் டு ஐ கால் த ட்ரீம் ஃபேக்ட்ரி? யுவர் மைண்ட். யுவர் மைண்ட் இன் த நைட் வென் யூஆர் ஸ்லீப்பிங், இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்ரீம் ஃபேக்ட்ரி. ட்ரீம் ஃபேக்ட்ரி, வெரி பவர்ஃபுல் வேர்ட், ட்ரீம் ஃபேக்ட்ரி. ஸோ நீ அதுக்கு என்ன ஃபீட் பண்ணுற அப்படிங்கிறது, நம்ம கையில் யூஸ் பண்ணுற ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் ஆகட்டும், லேப்டாப் ஆகட்டும், டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர் ஆகட்டும், நேவிகேட்டர் மிஷின் ஆகட்டும், எல்லாமே ப்ரீ ப்ரோக்ராம்ட். அதை நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கும்போது 15,000 20,000 காசு கொடுத்து வாங்கும்போது சேல்ஸ்மேன் சொல்கிறான், இந்த பட்டனை தட்டினா இதாகும், இந்த பட்டனை தட்டினா இதாகும் அப்படின்ட்டு. Will you be able to believe that if I say that your brain is also a pre-programmed machine? Your brain is also a pre-programmed component. ஸோ இந்த ப்ரீ-ப்ரோக்ராம்டு பிலீவ்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு மெயினாக அதை ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் நீங்களே தான். 4 வயசாக இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தன்னுடைய உடம்பு, பையனோட உடம்பு, பொண்ணோட உடம்பு அப்படின்னு தெரிய வருது. When a baby grows and when it becomes 4 years, the baby starts discovering that he is a boy or she is a girl. ஆனால் அந்த 4 வருஷம் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ பிக் டாஸ்க். ஒருத்தர் இன்ஜினியரிங் முடிக்கிற வருஷம், ஒருத்தர் எம்பிபிஎஸ்ல வந்துட்டு ஃபைனல் இயர் வரைக்கும் வரக்கூடிய வருஷம். 4 வருஷங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். அந்த 4 வருஷத்தில் அந்த பேபியோடைய மைண்டில் என்னென்னலாம் ரீப்ரோக்ராம் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. 40 வயசில் அந்த குழந்தைக்கு நடக்க போகிற விஷயங்கள் அந்த 4 வருஷத்தில் ப்ரோக்ராம் பண்ணப்பட்ட விஷயங்கள் தான். What are you saying, Mr. Manikandan? When the boy grows and becomes 40 years at age, அவனுக்கு அப்போ ஆக்சிடென்ட் ஆகுது, அது அந்த 4 வயசில் ப்ரோக்ராம் பண்ணப்பட்டதா? அவன் பிஸ்னஸில் லாஸ் ஆகிறான், அது அந்த 4 வயசில் ப்ரோக்ராம் பண்ணப்பட்டதா? அவனுக்கு ரிலேஷன்ஷிப்பில் பிரச்சனை வருது, அது வந்து 4 வயசில் ப்ரோக்ராம் பண்ணப்பட்டதா? எஸ். தி ஆன்சர் இஸ் எஸ். ஃபார் ஆல் தி கொஸ்டின்ஸ் தி ஆன்சர் இஸ் எஸ். என்ன சார் சொல்கிறீங்க? அப்போ நான் இப்போ ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது என் லைஃப்பில் நடக்க போதுமா? தி ஆன்சர் இஸ் எஸ். ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷன்லையும், ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் மோமெண்ட்லையும் நீ உன் மைண்டை எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கிற அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி உன் அப்பா அம்மா உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்காம விட்டுட்டாங்க. ஐ ஹாவ் அ ப்ராக்டிஸ். மித்ரா தூங்கும்போது ஒரு வாய்ஸை கேட்டு தான் தூங்குவா, அப்படி காலையில் எந்திரிச்சோன்னு ஒரு வாய்ஸை கேட்டு தான் எந்திரிப்பா. அப்படி இப்போ அதை அப்படியே வேறு மாதிரி நேரோ டவுன் பண்ணியிருக்கேன். தூங்கும்போது இப்போ ஒரு ஃபைலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை கத்தி படிச்சுட்டு தான் தூங்குவா. அப்படி காலையில் எந்திரிச்சோன்னு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை கத்தி படிச்சுட்டு தான் எந்திரிப்பா. அப்படி அண்ட் நான் என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மித்ரா கிட்ட ஒரு அப்பாவாக நான் எதிர்பார்க்கணும், அதெல்லாம் இப்போ அவள்கிட்ட இருக்குன்னு என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும். அதையே நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா, அண்ட் தட் ப்ராசஸ், மை டியர் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், இஸ் கால்ட் as ஆட்டோ சஜஷன். ஆட்டோ சஜஷன் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை, ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக உங்களுக்குள்ளே சொல்லிக்கிற சில வாக்கியங்கள். அந்த ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக உங்களுக்குள்ளே சொல்லிக்கிற சில வாக்கியங்கள் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கோ அந்தளவுக்கு டெப்த்ஃபுல்லாக உன் லைஃப் அட்டகாசமாக அமையும். இல்லையே, என் லைஃப்பில் எனக்கு எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகள் நடந்தது. நான் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம், நான் காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம், நான் 9th ஸ்டாண்டர்ட் போகிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம். ஆனால் என் லைஃப்பில் நடந்த பல விஷயங்கள் நான் எதிர்பார்க்காத மாதிரி நடந்தது, எனக்கு பிடிக்காத மாதிரி நடந்தது. நீ அப்படியெல்லாம் என்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீ டைமை வேஸ்ட் பண்ணுற. ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து உன்னுடைய பயங்கள், உன்னுடைய வீக்னஸஸ், நீ பார்த்த பெயின்ஃபுல்லான அனுபவங்கள், இது எல்லாத்தையும் ப்ரோக்ராம் பண்ணது நீ தான்.
உன் மைண்டை வந்துட்டு டாக் அப்படின்னா நான் பயப்படுவேன் அப்படின்னு நீ ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருக்க. மேக்ஸ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா நான் பயப்படுவேன் அப்படின்னு நீ ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருக்க. இங்கிலீஷ்ல யாராவது தசு புசுன்னு பயங்கரமா வேகமா பேசினாங்க அப்படின்னா எனக்கு பயம் வந்துடும், அவங்ககிட்ட என்னால் இங்கிலீஷ்ல பேச முடியாது அப்படின்னு நீ ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருக்க. சரி, ப்ரோக்ராம் பண்ணேன்னு சொல்றீங்களே, எப்படி நான் ப்ரோக்ராம் பண்ணேன்? எனக்கே தெரியாம நான் எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணேன்? சில விஷயங்களை உனக்குள்ள பேசியிருக்கேன். தட் பர்டிகுலர் வேர்ட்ஸ் நான் பேசியிருக்கேன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா? தட் பர்டிகுலர் வேர்ட்ஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ் கால்ட் as வாட் சஜஷன்? ஆட்டோ சஜஷன். இனிமே அந்த ஆட்டோ சஜஷனை நீ ஃபுல்லா பவர்ஃபுல்லா மாற்ற போற. ஒரு சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி நீ வரப்போற. You are going to be a practical living Avenger hereafter. Because by having a couple of auto sessions with yourselves, you can change your life. You can change your character. But எப்படி சார், என்ன ஆட்டோ செஷன்? நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ சொல்றேன். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? உங்க லைஃபை பேஸ் பண்ணி சொல்லுங்க சார். என் லைஃப்ல நீங்க இப்போ சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் இந்த விஷயத்துக்காக யூஸ் பண்ணுவேன் சார் அப்படின்னு சொல்லுங்க. இது ஒவ்வொருத்தருடைய லைஃப்லையும் மாறுபடும். இப்போ விஷ்ணுவோடைய லைஃப் மாதிரியே மிருத்யுஞ்சய லைஃப் இருக்காது. கிருஷ்ணனுடைய லைஃப் மாதிரியே வேதவர்ஷன் லைஃப் இருக்காது. மானசாவுடைய லைஃப் மாதிரியே மித்ராவுடைய லைஃப் இருக்காது. எவ்ரிதிங் இஸ் டிசைன் இன் a different way. சார், ஐ ஹேவ் அ கொஸ்டின். நான் வந்து என்னுடைய ஆட்டோ செஷனை என் இஷ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஆனால் எனக்கு எகென்ஸ்டாக இருக்கிறவங்க வந்துட்டு நீ பண்ணுறது தப்புன்னு சொன்னாங்கன்னா நான் என்ன செய்வேன்? அலோவ் பண்ணாதீங்க. Tell them that you have learned a science and you are going to use the science hereafter. Now let me give you a statement. இந்த புக்கில் டாக்டர் ஷேட் ஹெம்ஸ்டெட்டர் எழுதின ஒரு புக்கில் சிச்சுவேஷனல் செல்ஃப் டாக் அப்படின்னு சாப்டர் 20ல இருக்கு. சாப்டர் 20 ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் சிச்சுவேஷனல் செல்ஃப் டாக். சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில நீ யூஸ் பண்ண வேண்டிய வார்த்தைகள் அப்படின்ட்டு. அதுல டாக்டர் ஷேட் ஹெம்ஸ்டெட்டர் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நீ பேசிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சாம்பிள் கொடுத்துருக்கார். நான் அந்த சாம்பிள் இப்போ படிச்சு காமிக்கிறேன். இது அவர் சொன்னது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஓகே, ஐ வில் ஷோ யூ த புக் எக்ஸெப்ட் சால்விங் ப்ராப்ளம்ஸ், அதாவது பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷேட் ஹெம்ஸ்டெட்டர் இந்த வீடியோ எடிட் பண்ணும்போது இந்த பேஜ் அப்படியே நான் பேசுறதுக்கு பக்கத்தில் இங்கே இருக்கிற மாதிரி நான் டிசைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ தட் யூ வில் பி ஃபைண்டிங் இட் கம்ஃபர்டபுள். சால்விங் த ப்ராப்ளம்ஸ். ஒருத்தன் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவன் தனக்குள்ள பேசிக்க வேண்டிய சில வாக்கியங்கள்ன்ட்டு சாம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை 2 பேஜ் கொடுத்துருக்காரு. அதில் ஒரு சாம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் எடுத்து படிக்கிறேன். Having problems is not a problem for me. I am confident, self-assured, positive, and determined. I always know that I am going to overcome any problem I encounter, and I always do that without fail. இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோட அர்த்தம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? Can somebody tell me what is the meaning of the statement? What do you understand? I repeat, having problems is not a problem for me. I am confident, self-assured, and determined, positive. I always know that I am going to overcome any problem I am facing. நான் ஃபேஸ் பண்ற எந்த ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் நான் ஓவர் கம் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I have learned to. I do not fear problems. I solve them. I do not ignore problems. I confront them. I do not avoid problems. I conquer them. I do not fear problems. நான் ப்ராப்ளம் பார்த்து பயப்படல. ஐ சால்வ் தம், அதை நான் சால்வ் பண்ணுறேன். ஐ டு நாட் இக்னோர் ப்ராப்ளம்ஸ், நான் ப்ராப்ளம்ஸை வேண்டான்னு இக்னோர் பண்ணுறது இல்லை. ஐ கான்ஃபிடன்ட் தம், அதை நான் ஃபேஸ் பண்ணுறேன். ஐ டோன்ட் அவாய்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், நான் ப்ராப்ளம்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறது இல்லை. ஐ கான்கர் தம், அதில் நான் ஜெயிக்கிறேன். இப்போ நான் படித்த இந்த 2 சாம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த மாதிரி 15 இருக்குது. சால்விங் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு மட்டும் இந்த புக்கு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், தோக்கிறதுலேருந்து மீண்டு வரதுக்கு என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், இந்த புக்கு ஃபுல்லாக எழுதியிருக்காரு. உங்களால் முடிஞ்சது அப்படின்னம்னா அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லி வாட் டு சே வென் யூ டாக் டு யோர் செல்ஃப் பை ஷேட் ஹெம்ஸ்டெட்டர்ங்கிற புக்கை வாங்க. இல்லை இன்னும் பெட்டராக ஒன்று பண்ணலாம். பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் யார் கேட்குறீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் நான் அனுப்புவேன். ஃபோன்லேயே நீங்கள் படிச்சுக்கலாம். ஃபுல் புக் என்கிட்ட இருக்குது, என் ஃபோனில் இருக்குது, என் லேப்டாப்பில் இருக்குது. சல்லி காசு நீங்கள் செலவு பண்ண வேண்டாம். இந்த புக்கை வாங்கினீங்கன்னா ஒரு 450 ரூபா செலவு பண்ணணும். பட் உங்களுக்கு அந்த புக்கு வேணும், நான் படித்து பார்க்குறேன் சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் நான் பண்ணி விடுறேன் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில். எத்தனையோ விஷயத்துக்காக ஃபோனை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற நீங்கள் டெய்லி ஒரு 10 நிமிஷம் இந்த புக்கை படிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, கம்மிங் பேக். இந்த 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன, அதோடைய மீனிங் எனக்கு சொல்ல வேண்டாம். இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சால்விங் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லைக்
ஓல்டு ப்ரோக்ராமிங், என்னுடைய ஓல்டு ப்ரோக்ராமை நான் மாத்துறது அப்படிங்க. ஐ நோ வாட் டு டூ அண்ட் வென் டு டூ. ஐ டூ எவ்ரிதிங் ஐ நீட் டு டூ when I need to do it and I don't fear other people's opinions அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு. இதெல்லாம் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்? Why should we have all these statements? What is the meaning behind it? To be confident. Okay, right. இதோடைய மெக்கானிசம் என்ன? Face problems. இதோடைய மெக்கானிசம் என்ன? 15 ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஷேர்ட் ஹாம்ஸ்டர் கொடுத்து இதை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாரு. எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? Talk ourselves, we actually are convincing ourselves that it is clear and I can actually do it. Okay, that's a good answer. Repeat it every night and morning. That's the key. ஷேர்ட் ஹாம்ஸ்டர் சொல்றது என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச்ல நெப்போலியன் ஹில் ஆட்டோ செஷன்ங்கிற அந்த சாப்டர்ல 6 பேஜ்ல சொல்லியிருக்கிற விஷயம் என்னன்னா, உன் லைஃப் எப்படி வேணும்னு ஆசைப்படுறியோ அந்த மாதிரி சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை டிவைஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு வா, அதே மாதிரி உன் லைஃப் மாறும். அதை நீ தான் முடிவு பண்ணணும். மேபி இந்த சால்விங் ப்ராப்ளம், இப்போ நான் சால்விங் ப்ராப்ளம்ஸில் படித்த 2 ஸ்டேட்மெண்ட் என் லைஃபுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எத்தனை பேர்? சார் இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எனக்கு யூஸ் ஆகும் சார் அப்படின்னு சொல்லி ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிபடி. நம்ம எல்லாத்துக்குமே இது தேவை இல்லையா? ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஏதாவது ஒரு 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டை எடுத்து நீங்கள் ரெகுலராக திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டீங்கன்னா then it is called as what? It is called as auto suggestion. So my dear boys and girls, இப்போ நம்ம மெக்கானிசத்துக்கு வரும். இதுவும் ஒரு விதமான தெராப்பி தான். வாட் ஷுட் ஐ டூ சார்? நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியுது, பட் இதை ப்ராக்டிக்கலாக நான் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது? ஐ வாண்ட் யூ டு ப்ரிப்பேர் சம் 10 or 15 ஆட்டோ சஜஷன்ஸ் ஃபார் யோர் லைஃப். அதை நீ தான் முடிவு பண்ணணும். அந்த மாதிரி கரெக்ட். இவர் ஐ கேன் டூ எனிதிங் ஐ பிலீவ் ஐ கேன் டூ. ஐ ஹவ் காட் இட் எவ்ரி டே அண்ட் ஐ கெட் மோர் ஆஃப் இட். ஐ ஹவ் டேலண்ட், ஐ ஹவ் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஐ ஹவ் எபிலிட்டி. ஆட்டோ செஷனில் வரக்கூடாத வார்த்தை நோ, ஐ கெனாட், ஐ வுட் நாட். இது அல்லாமல் நீ என்னென்ன வார்த்தைகளை எவ்வளோ பாசிட்டிவாக போடுறியோ அந்த அளவுக்கு உனக்கு பெரிய லெவலில் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். பெஸ்ட் வே, கெட் சாம்பிள் ஃப்ரம் டாக்டர் ஷேர்ட் ஹாம்ஸ்டர்ஸ் புக். தி என்டையர் புக் இஸ் அபவுட் ஆட்டோ செஷன். நான் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சதாவது ஒரு சாப்டர் தான் அவர் ஆட்டோ செஷனை பற்றி பேசுறாரு. பட் வாட் டு சே வென் யூ டாக் டு யுவர் செல்ஃப்ங்கிற இந்த புக்கில் 200 பேஜுக்கு டாக்டர் ஷேர்ட் ஹாம்ஸ்டர் ஆட்டோ செஷனை பற்றி தான் பேசியிருக்கார். இட்ஸ் அ வெரி பிக் பைபிள். யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு குழந்தை 2 வயசு 3 வயசாக இருக்கும்போது இந்த ஆட்டோ செஷன் மெக்கானிசம் அந்த குழந்தைக்கு பண்ணியிருந்தா அந்த குழந்தை எவ்வளோ பெரிய ஆளாக வரும். நம்மெல்லாம் தூக்கி வச்சு கொண்டாடிட்டு இருக்கிற ரொம்ப முக்கியமான ஹேண்ட்ஃபுல் சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் லைக் அப்துல் கலாம், லைக் விவேகானந்தா, லைக் நியூட்டன், லைக் ஐன்ஸ்டைன், இவங்கெல்லாம் ஆட்டோ செஷனை தனக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்க தெரிஞ்சவங்க. அவங்க இந்த சீக்ரெட் இந்த உலகத்துக்கு சொல்லாமல் போயிட்டாங்க. I want you boys and girls to make use of this particular mechanism. சரி, நீங்கள் ஆட்டோ செஷன் எழுதிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இங்கே ஒரு சின்ன சாம்பிள் காமிக்கிறேன். இப்போ நான் வந்து ஷேர்ட் ஹாம்ஸ்டரோ இல்லை நெப்போலியன் ஹில்லோ இவங்க ஹெல்ப் எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை. இது நான் உங்கள் ஃபேக்கல்ட்டியாக டாக்டர் மணிகண்டன் சுந்தரேசனா நான் டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஒரு மெக்கானிசம். ஆட்டோ செஷனை எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இதை சைக்காலஜியில் காக்னிட்டிவ் பிஹேவியர் தெராப்பின்னு சொல்லுவோம். இட்ஸ் கால்ட் அஸ் CBT, காக்னிட்டிவ் பிஹேவியர். காக்னிட்டிவ் அப்படின்னம்னா திரும்ப திரும்ப மனசுக்குள்ளே தோணிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு அர்த்தம். நான் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தப்போ ஒரு டீனேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இருக்கிற பெரிய வீக்னஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தப்போ ஐ கேம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் பர்டிகுலர் திங். வென் ஐ கனெக்டட் அ ரிசர்ச் ஐ கேம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யங்ஸ்டர்ஸ், டீனேஜர்ஸை அதிகமாக பாதிக்கிற விஷயம் எது அப்படின்னு சொல்லி. எது? டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எது வந்து டீனேஜர்ஸ் அதிகமாக பாதிக்குது? We don't have self-confidence. Inferior complex. Who said that? Good, very good. வேற என்ன? As Anudita mentioned and as Nagulan mentioned, negativity இருந்து எப்படி தப்பிக்கிறதுன்னு அந்த குழந்தைகளுக்கு தெரியறதில்ல. ஒரு நெகட்டிவிட்டியை கட்டுப்படுத்தி அந்த இடத்துல ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை கொண்டு வரது எப்படிங்கிறது தெரியல. இந்த பிக்சர்ல இருக்கிற மாதிரி உங்க ஷோல்டர்ஸ்ல எப்பவுமே 2 பேர் இருப்பாங்க. ஒன் இஸ் த நெகட்டிவிட்டி அண்ட் another one is the positivity. எதை நீங்க எடுத்துக்கிறீங்கிறது உங்க சாய்ஸ் தான். ஓகே, ரைட்? மை ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் சசிகாஸ் டேட் ஃபர்ஸ்ட் சசிகாவை கிளாஸ்ல சேர்த்துறதுக்கு மிஸ்டர் என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டப்போ ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி பிகாஸ் that man was speaking only the good things of Sasika first. ஜிம்ல எனக்கு பழக்கம். ஹியூமனாய்ட் ஜிம்ல மீ அண்ட் மிஸ்டர் வேர் கோச். He was the coach and I was also a coach. அப்போ என்கிட்ட மிஸ்டர் சொன்னார்,
ஆனால் என்னுடைய பொண்ணுகிட்ட இருக்கிற பழக்கங்கள்லாம் இதுதான். ஷீ இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன். நான் எதிர்பார்த்ததை விட ஒரு நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாக வந்திருக்கா அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு கடைசியாக தான் நான் சஸ்திகா இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு இப்படி தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன், ஸோ உங்கள் கிளாஸில் கொண்டு வந்து விடுறேன் அப்படின்னு சொன்னா. அப்படி இந்த அப்ரோச் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. பிகாஸ் ஹீ வாஸ் ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த பெஸ்ட் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஹிஸ் டாட்டர். உங்கள் எல்லா பேரண்ட்ஸ்கிட்டையுமே அந்த பழக்கம் இருக்குது. பட் ரொம்ப ரீசெண்டாக பார்த்தா நிஸ்தர் என்கிட்ட பேசும்போது அந்த பழக்கம் வந்துச்சு. ஸோ ஐ கேம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அந்த மாதிரி நிறைய பேரண்ட்ஸ் இல்லை. அப்போ என்னென்னா, நீங்கள் 2 பேரும் சொன்ன மாதிரி கான்ஃபிடன்ஸ் லேக் அண்ட் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி நெகட்டிவ் திங்கிங் அப்படிங்கிறது தான் யங்ஸ்டர்ஸை பெரிய லெவலில் பாதிக்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குது. இதில் நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இருக்குது, நம்ம இன்னொரு நாள் நம்ம பேசுவோம். பட் இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து ஒரு தெராப்பிக்கு போயிடும். தட் இஸ் கெட் இன் டு சிபிடி தெராப்பி. சிபிடி தெராப்பியும் ஆட்டோ சஜஷனுங்கிற அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது. ஸோ உங்ககிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேனே ஒரு 15 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதுங்கன்ட்டு. அந்த 15 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எழுதுகிற மாதிரியே இந்த சிபிடியை இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் இங்கே நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். ஓகே ரைட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக் 3 இண்டிவிஜுவல்ஸ், பாலாஜி, ரிதன்யா அண்ட் மிருத்யுஞ்சய். இவங்க 3 பேர் இருக்காங்க. மிருத்யுஞ்சய் ஒரு எக்ஸாம் எழுத போகிறா அப்படி, பாலாஜி ஒரு நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸில் ஸ்பீச் கொடுக்க போகிறா அப்படி, ரிதன்யா ஒரு முக்கியமான செமினாரை அட்டன் பண்ண போகிறா அப்படி. இவங்க 3 பேருமே பப்ளிக் அட்மாஸ்பியரில் இருக்காங்க. இவங்க 3 பேத்துக்குமே காமனாக வரக்கூடிய பிரச்சனை என்ன? அந்த சிச்சுவேஷனில் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் டவுன் ஆகும். ஸ்டேஜ் ஃபியர், நெகட்டிவ் திங்கிங், எதிர்மறை சிந்தனைகள்னு தமிழில் சொல்லுவோம். அதை நீங்கள் அனுபவிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? இந்த உலகத்தில் எந்த ஹியூமன் பீயிங்கும் நெகட்டிவ் திங்கிங் அனுபவிக்கலன்னு சொல்லவே முடியாது, எல்லாரும் அனுபவிச்சிருக்கோம். அந்த நெகட்டிவ் திங்கிங்கை எப்படி நம்ம இன்ஸ்டன்டேனியஸாக, காய்ச்சல் வந்தால் பேராசிட்டமால் சாப்பிட்றலாம், இல்லை உடம்பு சரியில்லைன்னா அதுக்கு ஏதாவது மருத்துவம், அந்த மாதிரி வந்துட்டு மென்டல் டிசீஸ்க்கும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும். நீங்கள் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க? ஃபீவர், கோல்டு இதுக்கெல்லாம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா போதுமா? நெகட்டிவ் திங்கிங்க்கு யார் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பா? இன்ஃபீரியர் காம்ப்ளெக்ஸுக்கு யார் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பா? நீங்கள் தான் கொடுக்கணும். கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு டிசீஸை வந்துட்டு நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணாமல் இருந்தாலும் அது கடைசியில் கேன்சராக மாதிரி உங்களை முழுங்குது இல்லை, அதே மாதிரி இதுகளும் உங்களை முழுங்கிடும். பட் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, இருக்கான் மாறிடுவான், காலப்போக்கில் பையன் மாறிடுவான், காலப்போக்கில் பொண்ணு மாறிடுவான். நோ, கில் த மான்ஸ்டர் வென் ஹீ இஸ் லிட்டில். ராட்சசன் குட்டியாக இருக்கும்போது அவனை கொன்று விட்டுட்ட, அவன் பெருசாகி வந்து உன்னை லஞ்சுக்கு சாப்பிட்ருவான். அந்த மாதிரி தான் காக்னிட்டிவ் பிஹேவியர் தெராப்பின்னு ஒரு இதை கொடுக்குறேன். இதில் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் நான் படித்து காட்டிடுறேன், அப்புறம் எங்கெங்கே ஆட்டோ சஜஷன் இருக்குன்னு நீங்கள் எனக்கு ஸ்பாட் பண்ணி சொல்லுங்கள். I'll first read out the statements, but then you spot which are all the auto suggestion statements. Step number 1, relax and get into auto hypnosis. Step number 2, affirm. When the negative thought comes, snap the finger and shout cancel. Negative thought mind la varumbodhu snap the finger and say cancel. What does the word cancel mean? I don't want that. Eliminate. அந்த டைம்ல கேன்சல் பண்ண உடனே அந்த தாட் கேன்சல் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன செய்யணும்? வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் திங்? பாசிட்டிவ் திங்கிங் இல்லையா? அதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்டா வேற ஒரு திங்கிங் வைக்கணும். ரீப்ளேஸ் என்ன பண்ண போற? ரெண்டாவது நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்க, தட் சுப்ரீம் கோல். உங்ககிட்ட ஏதாவது ஒரு கோல் இருக்கணும். அந்த நெகட்டிவ் திங்கிங் உனக்கு பிடிக்கலன்னா அதை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு உங்ககிட்ட ஏதாவது ஒரு கோல் இருக்கணும். என்ன கோல் வச்சிருக்கீங்க? தானிஷ் என்ன கோல் வச்சிருக்க? வாட் கோல் யூ ஹேவ்? இஃப் a negative thought comes and if it is spotting you, what kind of goal you have in order to replace the negative thought? நீ என்ன கோல் வச்சிருக்க? Who has a goal? என்ன கோல்? Okay. Navalan. Astrophysics. Be honest. Okay. Pediatrician. சரி, இப்போ நீங்க சொன்னது எல்லாமே லாங் டேர்ம் கோல். ஷார்ட் டேர்மா ஒரு வருஷத்துல முடிக்கிற கோல் எத்தனை பேத்துக்கிட்ட இருக்கு? What is it? I want to be an excellent student in my 7th standard. Okay, Balaji, what is it? என்னமா? புரியல. Gaming professional. Oh, right. Okay. Wait. be a good and patient student in this school. In the new school that you have joined, right? Nagalan? Need to be kind to people. Right. Okay, good. You want to make a song? Okay, right. Anu? I
கைண்ட் பர்சன். ஓகே, ரைட், குட் ஜாப். ஸோ நெகட்டிவ் திங்கிங் வரும்போது நீ ஃபிங்கர் எப்படி ஸ்னாப் பண்ணி நீ சொல்ல வேண்டிய வார்த்தை என்ன வார்த்தை? அதை கேன்சல் பண்ண உடனேயே இமீடியட்டா வித்யோதயா ஸ்கூல்ல நான் எப்படி இருப்பேன் அப்படிங்கிற கோலை கொண்டு வந்துடுது. 7th ஸ்டாண்டர்ட்ல நான் எப்படி இருப்பேன் அப்படிங்கிற கோலை கொண்டு வந்துடுது. எல்லாத்துக்கிட்டையும் கைண்டா ரொம்ப ஹம்பிளா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த கோலை கொண்டு வந்தது. கேமிங் ப்ரொஃபஷனலா இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்படிங்கிற அந்த கோலை கொண்டு வந்துட்டு இமீடியட்டா அப்போ ஒரு ஆட்டோ சஜஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்க சொல்றீங்க. அந்த ஆட்டோ சஜஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா, பாம் பஞ்ச் அண்ட் ஷவுட் இட் இஸ் பாசிபிள். எப்படி தெரியுமா? பாம் பஞ்ச் இட் இஸ் பாசிபிள். பாம் பஞ்ச் பண்ணி saying louder it is possible. Do it with me after my demonstration. It's possible. When I say go, என்ன மாதிரி செய்யுங்க? It's possible. Go. Beautiful. அப்போ snap the finger and say cancel and then bring the goal to the mind and say it's possible. Okay, right? சார், எதுக்கு சார் அந்த snapping the finger அப்புறம் இந்த palm punch இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ண சொல்றோம்? Gathering your attention. Okay, that's a close one. But actually என்னன்னு கேட்டா இதுக்கு சைக்காலஜில ஆங்கரிங்னு பேரு. ஆங்கர், ANCHOR, ஆங்கரிங். தமிழ்ல சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன். ஒரு மனோ தத்துவ எண்ணத்தை கொண்டு வரும் பொழுது அது கூட வந்து உங்க உடம்புடைய அசைவு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மனோ தத்துவ எண்ணம் உங்க அடிமனசுல ஈஸியா ரெஜிஸ்டர் ஆகும். ஓகே, when a particular psycho behavior is being programmed to subconscious mind and when your physiology is also attached, the result will be faster. Cancel. It's possible. Cancel. It's possible. Cancel for what? Cancel my negative thinking. It's possible for what? The goal that I have for the year. Cancel. Cancel. It's possible. Cancel. It's possible. சார், அப்போ நான் வந்து எனக்கு இருக்கிற நெகட்டிவ் தாட்டோட எண்ணங்களுக்கு நான் இங்கிருந்து ஸ்கூலுக்கு போகும்போது, ஸ்கூலில் வந்துட்டு டாய்லெட் டைமில் எடுத்துக்கும் போது, கேண்டீனுக்கு போகும்போதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டே இருக்கணும், கேன்சல், இட்ஸ் பாசிபிள், கேன்சல், இட்ஸ் பாசிபிள், கேன்சல். இதை நான் பண்ணேன்னா பிரின்சிபல் என்ன ஸ்பெஷல் கேஸில் உள்ளே போட்டுருவார். பப்ளிக் அட்மாஸ்பியரில் இதை நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்ல. உங்களுக்கு அஃபர்மேஷன் வேண்டாம், எனக்கு இது இல்லாமே இருக்கணும் அப்படின்னம்னா அட்லீஸ்ட் சைலண்ட்லி சே த வேர்ட்ஸ் அலோன். கேன்சல், இட்ஸ் பாசிபிள், கேன்சல், இட்ஸ் பாசிபிள்னு சைலண்டாக உனக்குள்ள சொல்லிக்கோ. நீ ஓடுற ட்ராக்ல, ஓகே, நீ ட்ராக்ல ஓடும்போது ஒருத்தன் நீ ஓவர்டேக் பண்ணு நினைக்கிற. At that point of time, your mind says that you can't do it. He's faster than you. He's faster than you. அப்படிங்கும்போது cancel that thought and I'm going to overtake that guy. It's possible. ஏன்னா அந்த இடத்துல நீ ஸ்பிரிண்டிங்ல இருக்கும்போது பழனிவேல் சார் சொல்லி கொடுத்த ஆர்ம் ஆக்ஷன் படி நீ இப்படி தான் வச்சிருக்கணும். அப்போ வந்து நீ இதை பண்ண முடியாது. பட் யூ கேன் சே த வேர்ட் இன்சைட், ரைட்? இட்ஸ் பாசிபிள், இட்ஸ் பாசிபிள், இட்ஸ் பாசிபிள். அவனை நீ ஓவர்டேக் பண்ணிடுவ. சிம்பிள். இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கேன்சல் ஃபார் நெகட்டிவ் திங். இன்னும் முடியல. த தேர்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, that supreme goal, it's possible. இந்த மூணாவது தான் என்னுடைய பர்சனல் ஃபேவரட். அந்த கோல் அடைஞ்சா உனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கும், எவ்வளவு திருப்திப்படுவ. ஒரு டாகுக்கும் நமக்கும், ஒரு கேட்டுக்கும் நமக்கும், ஒரு பஃபலோக்கும் நமக்கும், ஒரு டைகருக்கும் நமக்கும், ஒரு லைனுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற ஒரே டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஒரு கோல் அடைஞ்சா அந்த கோல்ல எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவோமோ அந்த சந்தோஷத்தை நம்மளால ரிஹர்ஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும். பட் அ டாக் கேனாட் ரிஹர்ஸ் த ஃபீலிங் ஆஃப் அக்யரிங் அ போன். ஒரு போன் கிடைச்சா எவ்வளவு சந்தோஷம் அந்த டாக்னால கற்பனை பண்ண முடியாது. A cat cannot acquire the same happiness and visualize and imagine the same happiness as if it gets a pair of fish. But என்னாலையும் உன்னாலையும் முடியும். அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ண, அந்த சாங்கை கம்போஸ் பண்ணிட்டா நீ எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவ. அந்த சந்தோஷத்தை இப்போ நீ கல்டிவேட் பண்ண முடியும், இப்போ நீ இமேஜின் பண்ண முடியும். நீ வித்யோதயா ஸ்கூலில் வந்துட்டு உன் கிளாஸ் டீச்சர்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்குற, நீ வந்துட்டு ஒரு அப்ரிசியேஷன் டோக்கன் வாங்குற அப்படின்னா அதை உன்னால் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும். நீ கைண்டாக இருந்து உன்னோட கிளாஸ் டீச்சர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது உன்னால் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும். நீ ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ் கோலுக்கு வந்துட்டு ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு ஒரு வருஷத்தில் ஏதோ ஒன்று நல்லா பண்ணுற அந்த சந்தோஷத்தினால விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ த தேர்ட் ஒன் இஸ் லைக் திஸ், தட் சுப்ரீம் கோல், தட் ஜாய் அண்ட் ஹாப்பினஸ் ஆஃப் த கோல். அந்த கோல் மூலிமா உனக்கு கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷம், அதை கொண்டு வான்றேன். அதை வந்து அஃபர்ம் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ஆட்டோ சஜஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொண்டு வர. வாட் இஸ் தட் ஆட்டோ சஜஷன்? Punch in the air and shout, it's true and it's right. Punch in the air and shout, it's true and it is right. What is true and what is right? What is true? That happiness is going to be true. What is right? That joy is right. Okay? Right? Okay? Now, listen to me. The negative thinking comes. Cancel. And then you replace the goal and you say, it's possible. And then after replacing the goal,
இது ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி. ஆஃப்டர் ரீப்ளேசிங் த கோல், பிரிங் தட் ஹாப்பினஸ் அண்ட் சே it's true and it's right, it's true and it is right, it's true and it is right, it's true and it is right. Okay, என்ன நடக்குது இந்த இடத்துல? Now the point is, listen to me very carefully. At one point of time you will be having the eyes closed and you will be listening to me. Look, step number 1, relax and get to auto hypnosis. That is my job. I'll make you relaxed. Okay, the first 7 minutes of this audio will make you relaxed. Step number 2, during the time of negativity, you cannot sit and do this therapy. But by regular practicing of this therapy, you can take control of all the negativity. When your mind thinks about your career goal, when your mind thinks about what you would like to achieve in the future, achieve in your life, and when the negativity comes, if you are a regular practitioner of this particular exercise, you will automatically get out of that negativity like this, in a snap of a tongue. For that, you got to really thoroughly understand how this exercise is working. So after you get into the relaxed state, okay, I would say in the mind that particular negative thought. And when I say that particular negative thought, I want you to remind about a very common, repetitive negative thought that you are experiencing every single day, at every single moment. Do you have something like that? Yes or no? Definitely yes, Mr. Manikandan. Not only one, I got lakhs and lakhs of negative thoughts. What I speak. Very supreme and very dominating negative thought. And when I say negative thought, when I was a grade 12 student like you, way back in 1994 or 1995, I was having a very big negative thought. The negative thought is fear about the public examination. Exclusively mathematics paper. Right? So, that's the point, Mr. Manikandan. I have not only the problem with mathematics, I have got mathematics, I have got a problem with chemistry, I have got a problem with physics. Then I'm not the person who can help you. We have to book an appointment with some other doctor. Right? So I'm speaking about the negative thought. Let's say, for example, fear of the examinations in the future. Right? Or fear of the result, or whatever it may be, that particular negative thought. And I would say that particular negative thought. And when I say that, look into that. Snap finger and shout cancel. When I say that particular negative thought, you will be having the eyes closed and you will snap the finger like this and say cancel. Can I do it? Cancel. Now, during the demonstration, you will not be seeing me, you will be only listening to my voice. It has to be so uniform on the basis. Mind you, this is a meditative therapy. Okay, I understand you're snapping for a page. So, this is so much important. That particular negative thought, when I say that particular negative thought, you have to say, you have to see that negative thought and you need to snap and you need to say cancel. Which means we are giving a signal to the subconscious mind that whenever the negative thought comes and appears in your mind, when you say cancel, it has to go out. So reprogramming is happening. Okay, this is one. Can we see when I say that particular negative thought, you have to remain that negative thought and you have to snap once and you have to uniformly say the word cancel. Okay, right? Yeah, let's go. 3, 2, 1. That negative thought. Cancel. One more time. That negative thought. Cancel. Fuel. And then I would say that supreme goal. And when I say that supreme goal, the career goal that you have, no limit. Remember the first ever technique of avoiding the negativity, visualize the best self possible, right? So that particular supreme goal. When I say supreme goal, each of you encompass with that goal that you have for your life. With that career goal that you have for your life. For that, what you are doing is, when I say that supreme goal, bring that supreme goal into the mind, and you have to do this, okay? Keep your left palm like this, and keep your right palm like this. Don't break your wrist during the back examinations. So, just giving an affirmation. Listen to me, why am I asking you to make this anchors like snapping the finger, punching the palm? Physiology breeds psychology. When you are physically moving, the anchor is created into the brain neurons. Here you are going to grow, and here you are going to nurture that particular goal. And when I say that particular supreme goal of yours, what you're supposed to do is, you make a palm punch like this, okay? Make a palm punch, and you say that particular statement. What is that statement?
It's possible. Okay? Why am I asking you to snap the finger, palm punch and all that? Because physiology breeds psychology. Your mind behaves and responds faster when you are supporting it with a physical movement. Okay? Right? Now come on, let's take it on a very serious demonstration. 3, 2, 1. That's supreme goal. Very good. That's supreme goal. Full power on your words. Come on. That's supreme goal. Beautiful. So now we have cancelled the negative thought. We have come to the second step of having the supreme goal. And when you speak about the goal, what is more important is once you accomplish the goal, you will get a joy and happiness. So if you are repeating this exercise at any given point of time, when you are having a negative thought, you do this, your mind is responding. Dr. Robin Sharma writes in a book, have a rubber band, and whenever you have a negative thought, pull the rubber band and leave it. And it's going to give a clenching on the wrist. The mind gets conditioned that, okay, whenever we think about negative thought, there's going to be the pain in the wrist, so better not think about negative thought, right? So likewise, when you're making a snap, the negative thought goes off. And when I say your supreme goal, make a punch over here and you have to shout one particular statement. What is that statement? Do you remember the statement? Yeah, it's possible. Okay? Now, shall we go for a demonstration for that, right? Ready? 3, 2, 1, go. That's supreme goal. That's supreme goal. Beautiful. Third one is very crucial. The joy and the happiness you get because of achieving the supreme goal. Think about that. The joy and the happiness if the supreme goal is achieved. You have to cultivate that feeling here in the third step. The third step is the joy. When I say the joy and the happiness of the goal, what you have to do is you have to punch in the air and you have to shout one statement. What is that statement? It's true and it is right. Yes, that joy and that happiness, by all means, it's true and it is right. It is my right. So it's true and it is right. Okay? 3, 2, 1, go. That joy and happiness. What are you doing? You're taking the knuckles out of your arm? Make it as a warrior. The joy and happiness. Just a small handful, okay? It's true and right. It's true and right. Okay, right. 3, 2, 1, go. The joy and happiness. The joy and happiness. Right. The next one. Now, practicality. The efforts and the plan for the goal. The efforts and plan for the goal. Okay, right? And you need to affirm to your mindset stating that double arm snaps. This time you are doing double arm snaps. How's the double arm snaps? And make the double arm snap and you need to shout, what is the statement? I'm going for them no matter what. Yes, I got plans. Yes, I got efforts. And I'm going for it no matter what. I'm going for it no matter what. Okay, right? I am going for it no matter what. 3, 2, 1, go. The plan and the efforts. The plan and the efforts. Mean it, resonate it when you are saying the statement. I'm going for it no matter what. No matter what stops me, no matter who stops me, I am going for the plans, right? And then, again I would say, the negative thoughts, that particular negative thoughts on people. What are you going to do? That particular negative thoughts on people. Cancel. Last but not the least, that fearful feelings, the fear you have, the fear of people, the fear of events, the fear of failure you have. At that point of time, again, you have to double snap and you need to shout that statement. Can you shout that statement? What is that statement? You cannot stop me. Okay, right. Let's see the demonstration. 3, 2, 1, go. The fearful events. The fearful events. All right. And finally, we are going to finish up the therapy. When I say never give up, you have to punch in the air and you need to say the word yes. Okay? One more time, I would say never give up. You need to punch in the air and you need to say yes. 3, 2, 1, go. Never give up. Yes. Never give up. Yes. Never give up. Yes. Alright? Nice and clear. We'll go with the demonstration one by one, very fast. Okay? And then we are getting into the demonstration. The real demonstration of auto self-hypnosis. All ready? Okay? Right. Don't miss and confuse with, okay, instead of punching in the air, making a wrong snap, instead of making the snap, punching in the air, punching on your cheek and punching on your forehead, please don't do the mess all there, okay? Just go ahead with it, concentrate. For a reference, look into the side and do it, alright? 3, 2, 1. That particular negative thought,
That particular negative thought. That particular negative thought. That particular supreme goal of yours. That particular supreme goal of yours. That particular supreme goal of yours. Right from the beginning. 3, 2, 1. That particular negative thought. That particular supreme goal. It's possible. That particular feeling, that particular joy and happiness of the goal. It's true and right. Okay. That particular efforts and actions that you are going to take for that goal. No matter what. Okay. Again, negative people and negative circumstances. Again, the fearful feelings coming and surrounding you. You can't stop me. Never give up. Never give up. Beautiful. Now you are going to do it on a by heart fashion. Okay? Right? Ready? 3, 2, 1. இங்க பாருங்க மைண்ட்ல டக்குன்னு ஞாபகத்துக்கு வரலன்னா take some time and do it. No problem. Okay? Ready? 12 o'clock in the afternoon and you are in a very big assignment, and in that assignment there is a negative thought that comes. That particular negative thought. That particular supreme goal. That particular joy and happiness of the feeling in the goal. It's true and right. That plan and efforts for the goal. I am going for them no matter what. That particular negative thought on people again. That particular fearful feeling. You can't stop me. Never give up. Never give up. Beautiful. One more time. இதை பார்த்தே சொல்லுங்க. Feel பண்ணி சொல்லுங்க. ஏன்னா நீங்க யோசிக்கும் போது அந்த feeling is absent. இதை பார்த்தே சொல்லுங்க. Ready? 3, 2, 1. That particular negative thought. That particular supreme goal. That particular joy and happiness of the goal. That particular efforts and actions. Again, the negative people and negative circumstances. That particular fearful feelings that comes to you. Never give up. Never give up. Alright, that particular negative thought, one last time. Come on. Nice, loud and clear. One last time and then we are going for the skit back again. That particular negative thought. That particular supreme goal. That particular joy and happiness. That particular efforts and actions that you are taking. I am going for them no matter what. Again, the negative people and negative circumstances. The fearful feelings that is coming around you. Never give up. Never give up. Never give up. Beautiful. So, this is called as auto session. இது 2 நிமிஷம் நீங்க சொன்ன உடனே பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்ககிட்ட blood flowing அதிகமா இருக்கு, உங்க ஃபேஸ்ல வந்துட்டு ஒரு பெரிய agility இருக்கு. Now if you are doing this on a regular basis, எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருப்பீங்கன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. Okay? Right? So, இதை by heart பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண போறீங்க? Are you going to note this thing down? Right? Right. So, இப்போ இதை நோட் பண்ணுங்க. நோட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் we are going back to the skit. You have any questions on this, my dear boys and girls? All right. Thank you so much. Clap yourselves once for your wonderful response. All right, done.